Welcome to our show, Quality Education. Our show is based on how important education is in one's life. We talk with renowned educationalists and speakers about the importance of quality education. For today's show, we have Mr. Venkat Ikkurthy, who is a data scientist and also an educationalist. So without any further delay, let's welcome him onto our show. Hello, Venkat Garu. Welcome back. How are you? Hello, Venkat Garu. How are you? I'm doing okay. I'm doing Yes. good. I'm doing good. Yeah. Yes. So, Thank you. Venkat Garu, for today's show, we are going to be talking about clinical research and the importance of SAS programming. Venkat Garu, we've done so many of these episodes and we've kind of covered a lot about SAS programming, but we never actually spoke about clinical research. So, let's just start with basic introduction about what exact clinical research are you talking about and who are eligible for this? Clinical research and this drug development, that's a more important, most interesting topic now. See, clinical research అంటే ఏంటంటే ఈ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ యొక్క మెయిన్ బిజినెస్ ఈస్ దే వాంట్ టు డెవలప్ న్యూ డ్రగ్స్ ఆర్ న్యూ థెరపీస్. వీటిని మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలి అంటే దెర్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ప్రాసెస్ ఈస్ దేర్. ఫస్ట్ జనరల్ గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ యానిమల్స్ మీద టెస్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఈజ్ మైస్ అంటే ఒక చిట్టెలుకల మీద చేస్తారు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మంకీస్, ర్యాబిట్స్ మీద చేస్తారు. నెక్స్ట్ డాగ్స్ మీద చేస్తారు. ఈ 3 క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసిన తర్వాత దే గాట్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్. దెన్ దే వాంట్ టు అప్లై అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ IND అంటాం, ఇన్వెస్టిగేషనల్ న్యూ డ్రగ్ అని చెప్పేసి అప్లై చేస్తారు. ఈ న్యూ డ్రగ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దే గాట్ అప్రూవల్ దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ మనుషుల మీద ప్రయోగాలు అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అవి క్లినికల్ ట్రయల్స్ అని చెప్తాం. వాటిలో phase 1, phase 2, phase 3 ఉంటాయి. ఈ మూడిట్లో మంచి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తే కనుక దెన్ దే వాంట్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ అగైన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైల్ ఏ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ NDA అంటాం. NDA అంటే న్యూ డ్రగ్ అప్లికేషన్ అనమాట. సో ఈ న్యూ డ్రగ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్న తర్వాత న్యూ డ్రగ్ అప్లికేషన్ అప్రూవ్ అయితే దెన్ ద డ్రగ్ ఈజ్ ఇన్ ఏ మార్కెట్. ఈ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ లో ఈ న్యూ డ్రగ్ అప్రూవల్ కావాలప్పుడు FDA కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈజ్ ఇట్ డ్రగ్ ఈజ్ రియల్లీ సేఫ్ ఆర్ నాట్, ఇది సేఫా కాదా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రెండవది ఈజ్ ఇట్ ఎఫెక్టివ్ అంటే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుందా లేదా, అంటే ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుందా లేదా అనేటువంటిది. మూడవ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో మెనీ అవైలబుల్ డ్రగ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే దిస్ డ్రగ్ హ్యాస్ మచ్ మోర్ బెటర్ గా ఉంటుందా కాదా అనేటువంటిది మూడవది. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కి కంపెనీస్ సమాధానం చెప్పాలి. ఫర్ దట్ కేస్ దే ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ చేస్తాయి. ఆ ఎనాలిసిస్ చేసేటువంటి ఏరియాలో ఈ SAS ప్రోగ్రామింగ్, స్టాటిస్టికల్ ప్రోగ్రామర్స్, స్టాటిస్టీషియన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. పర్టికులర్లీ నేను కూడా ఆ ఏరియాలోనే పనిచేస్తున్నాను. లాస్ట్ 20-25 years నుంచి ఆ ఏరియాలోనే పనిచేస్తూ ఉంటాను అనమాట. సో కాబట్టి ఆ ఏరియాలో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. రెండవది ఈ ఫార్మా కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే లాట్ ఆఫ్ వర్క్ అవుట్ సోర్స్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇండియాలో ఉన్న కంపెనీస్ చాలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. జనాలు చాలా మంది అనుకుంటారు ఇండియాకి వర్క్ పంపిస్తున్నారు కదా, ఎందుకు పంపిస్తున్నారు అని. చాలా మంది అది క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇండియాలో లెస్ ప్రైస్ ఉంటుంది, తక్కువ డబ్బులకి పనిచేయచ్చు అనుకుంటున్నారు. అది ఎప్పటికీ కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరికైనా ఒక మెడికల్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెడిసిన్ కాస్ట్ ₹10 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అది ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవడానికి సంవత్సరం పడుతుంది. ఇంకొక మెడిసిన్ ఇట్ కాస్ట్ ₹1,000, ఇట్ విల్ క్యూర్ విత్ ఇన్ ఏ డే. Which medicine we are going to choose? For people like me, I am going to choose ₹1,000 medicine because it will cure immediately. Same thing here also. Americans India ki work పంపిస్తున్నారు అంటే చీప్ అని మాత్రం పంపించట్లేదు. ఇండియన్స్ ఆర్ గివింగ్ ఏ క్వాలిటీ వర్క్. ఆ క్వాలిటీ వర్క్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని చెప్పేసి ఇండియాకి వర్క్ అనేది వస్తుంది. దట్స్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఏరియాలో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ చదివినటువంటి వాళ్ళు, బీ ఫార్మసీ చేసినటువంటి వాళ్ళకి ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి పెడుతూ ఉంటున్నాయి అన్నమాట. Yes. So let's talk about the eligibility criteria, Venkat Garu. Who exactly are the people, with what degrees can people get into clinical research?
Yeah, definitely. These people are like, they want to go with like, statistics background, లేకపోతే ఫార్మసీ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఈ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ట్రెడిషనల్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ ఒక ఫార్మసీలో పనిచేయడం కావచ్చు, ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి పనిచేయటము, లేకపోతే డ్రగ్స్ ని మార్కెట్ చేయటము, ఇలాంటి పనులన్నీ చేయొచ్చు. నేను అసలు వాటి గురించి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ దే ట్రెడిషనల్ ఆపర్చునిటీస్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మోర్ లైక్ ఆల్టర్నేటివ్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్. వీళ్ళకి ఇన్ ఎడిషన్ టు దట్ ఆ 3 అవకాశాలతో పాటు అడిషనల్ గా ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్, డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ఏరియాలో కూడా ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఇండియాలో కానీ ఇక్కడనే ఉన్నాయి. ప్లస్ అమెరికా వచ్చేసరికి ఏమైపోతుందంటే 2022 తర్వాత ఏ ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్ ఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ నాప్లెస్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే ఒక నాప్లెస్ అనేది ఫార్మసిస్ట్ అవ్వడానికి ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఆ ఎగ్జామ్ పేరే నాప్లెస్ ఎగ్జామినేషన్. 2002 తర్వాత ఏ ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్ ఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ నాప్లెస్ ఎగ్జామినేషన్. సో కాబట్టి ఏమైపోయింది, వాళ్ళకి అమెరికాలో రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ కాలేదు, కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇలాంటి అవకాశాలు కొంచెం అంటే ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్, డ్రగ్ డెవలప్మెంట్, ఈ స్టాటిస్టికల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ బెటర్ గా మంచి అవకాశాలు దొరికే అవకాశం ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. Yes. Venkat Garu, can we talk about the job opportunities, especially for people? You see a lot of students, they do their masters in USA, they want to come do their masters, and how much of a role does masters in USA play in these kind of jobs? డెఫినెట్ గా అండి. ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు అమెరికా వచ్చి ఫార్మస్యూటికల్ కెమిస్ట్రీ కానీ, లేకపోతే డ్రగ్ డెవలప్మెంట్, రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ ఏవో సమ్ కోర్సెస్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు జాబ్ వెతుక్కోవడం కోసం ఈ SAS అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ వాళ్ళు తీసుకోవడం చాలా మంచి అవకాశం వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా. ఇకపోతే లైక్ స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ తీసుకునేటట్టయితే స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ లో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వాళ్ళకి అవకాశాలు లైక్ స్టాటిస్టిషియన్ గా ఇండస్ట్రీలోకి అవకాశానికి ఇండియాలో నేను కూడా స్టాటిస్టిక్స్ చదివాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. అక్కడ ఏమైపోతుందంటే థియరీ ఓరియంటేషన్, థియరీ చదవడం బిగించేసేస్తారు, టూ మచ్ ఆఫ్ థియరీ బై హార్ట్ చేస్తారు, బట్ అప్లికేషన్స్ అనేటువంటిది వాళ్ళు చదవట్లేదు. దట్స్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం. ఇండియాలో ఏమైందంటే స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ తెలియాలి, ఇండస్ట్రీలో స్టాటిస్టిక్స్ అప్లికేషన్స్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 2 రకాల మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. I want to prove that which medicine is better, which medicine has less side effects compared to other. ఇది నేను ప్రూవ్ చేయాలి. ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి? యూజింగ్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ మెథడాలజీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దట్. దానికి ఏ టెస్ట్ అప్లై చేయాలి? లాట్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఉంటాయి, టీ టెస్ట్ అని, ఎఫ్ టెస్ట్ అని, కై-స్క్వేర్ టెస్ట్, లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్, రకరకాలు ఉంటాయి. అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఏ టెస్ట్ అప్లై చేయాలి అనేటువంటిది అది నేర్చుకోగలిగితే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి అది అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. అంటే థియరీతో పాటు అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ నాలెడ్జ్ కనుక వాళ్ళు గెయిన్ చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా that should be more advantage and they should be in a market as a statistician. Yes. So let's talk about job opportunities, Venkat Garu. What are some great job opportunities and what companies can people actually look out for if they want to apply in these expertise? Yes, Venkat Garu. Here, like statistics or even pharmacy students, because data అనేటువంటి రోజుకి బిగ్ డేటా అయిపోతుంది. ఇంతకు ముందు మీకు ఒక 1 టెరాబైట్ 1 జీబీ ఉంటే చాలా ఎక్కువ అనుకునేవాళ్ళం. ఇవాళ టీబీలు దాటిపోతున్నాయి. సో అంత డేటా ఉన్నప్పుడు ఆ డేటాని అనాలిసిస్ చేయాలి. దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్కడైతే డేటా అనేది ఉంటుందో అక్కడ మనం అనాలిసిస్ చేసి అంటే కన్వర్టింగ్ massive amount of data into meaningful information. This is what exactly we want to go with that. Converting massive amount of data. ఆ డేటాని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే యూజింగ్ విత్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్. వీఆర్ అప్లయింగ్ some reports. Those reports are useful to take better decisions. So కాబట్టి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళకి, స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఈ డేటా అనాలిసిస్ టెక్నిక్స్ కనుక పర్ఫెక్ట్ గా తెలిస్తే దే ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ లైక్ ఏ డేటా అనలిస్ట్. అండ్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళు ఏమైపోతారు, డేటా సైంటిస్ట్ అయ్యే అవకాశాలు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట యాక్చువల్ గా. Yes. So you're saying that any company, let's say Google. So let's not really actually mention companies, some big
Fortune 100 companies. You're saying that even last time when we had a conversation, you said even a hospital has a data scientist. Is it true? And why do you think the scope has become, so high? And why do you think that people must actually consider these kind of companies for a better life? ఇక్కడ హాస్పిటల్ అనే కాదండి, ఎవ్రీవేర్ ఎక్కడైతే డేటా అనేటువంటిది ఉంటుందో అక్కడ స్టాటిస్టిషియన్ కావాలి కంపల్సరీగా. ఒకప్పుడు రోజుల్లో ఏంటంటే డేటా 10 రికార్డ్స్, 20 రికార్డ్స్, 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు మాన్యువల్ గా వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడము, విచ్ వన్ ఈస్ బెస్ట్ అని తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ మీరు ప్రతి చోట డేటా ఈస్ టూ మచ్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ అవైలబుల్. ఇన్ దిస్ టూ మచ్ ఆఫ్ డేటాని అనాలిసిస్ చేయడానికి మాన్యువల్ గా కుదరదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, అప్లికేషన్ తీసుకోవాలి, కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్, కంప్యూటర్ ఉపయోగించుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ రైట్ డెసిషన్స్, రైట్ ఒక నిర్ణయాలు మనం తీసుకునే అవకాశం మనకు ఉంటుంది అనమాట. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు హాస్పిటల్ తీసుకుందాము. హాస్పిటల్లో ఇంతకు ముందు కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం, విచ్ హాస్పిటల్ ఈస్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక హాస్పిటల్లో పనిచేసే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిక్రూట్ న్యూ డాక్టర్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ న్యూ బెడ్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఎనీథింగ్, బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ మై ప్రాఫిట్ ఈస్ డబుల్ అన్నారు అనుకోండి. మీరు ఏం చేస్తారు? ఒక స్టాటిస్టిషియన్ గా, ఒక డేటా అనలిస్ట్ గా ఏం చెప్పాలి? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ బెడ్ టైమ్ ఆఫ్ యువర్ పేషెంట్? యావరేజ్ బెడ్ టైమ్ ఆఫ్ యువర్ పేషెంట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 days అన్నారు అనుకోండి. దాన్ని మనం 5 days చేయగలిగాం అనుకోండి. 5 days చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా డబుల్ పేషెంట్స్ కి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. సో వితౌట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ డబుల్ ద ప్రాఫిట్స్, డబుల్ ద రెవెన్యూ. ఇవి చేయొచ్చు. అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద డేటా, వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డేటా కలెక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ పేషెంట్ ఎక్కువసేపు హాస్పిటల్లో ఉంటున్నాడు అనేటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని మొత్తాన్ని మనం మినిమైజ్ చేయాలి. మినిమైజ్ చేసి దాన్ని కనుక మనం మినిమైజ్ చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో లాట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ ని మనం అప్లై చేస్తాం. అదే చెప్తున్నాను, థియరీ చదవడం వేరు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెజర్స్ ఆఫ్ లొకేషన్ అన్నాం అనుకోండి, మెజర్స్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఆర్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అన్నాం అనుకోండి, మనకు తెలుసు ఇక్కడ మీన్, మీడియన్, మోడ్, హార్మోనిక్ మీన్, జామెట్రిక్ మీన్ అనే 5 రకాల మెజర్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకండి 5 రకాల మెజర్స్? ఒక మెజర్ సరిపోతుంది కదా. ఎందుకు వై వీ need to have 5 measures? డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో డిఫరెంట్ మెజర్స్ ని మనం ఉపయోగిస్తున్నాం మనం. సో కాబట్టి వీ నీడ్ టు అప్లై, వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ which situation mode is applicable, which situation mean is applicable, which situation median is applicable. That is very important. If we don't know those things, and if we don't know the application approach మనకి తెలియకపోతే మనం ఎంత చదివినా కూడా అది ఉపయోగం అనేది ఉండని పరిస్థితి అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్లీ ఫర్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ లో చదవగలిగితే డెఫినెట్ గా దట్ విల్ బి మోర్ అప్రోప్రియేట్ అండ్ మోర్ యూస్ఫుల్ వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కార్పొరేట్. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ అడగరు, ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్తారు, హే దిస్ ఈస్ మై సిచ్యువేషన్, కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ద సొల్యూషన్ అంటారు. ఆ సొల్యూషన్ మనం చెప్పగలిగితే డెఫినెట్ గా దట్ విల్ బి మోర్ అడ్వాంటేజ్ అండి. Yes. So, Venkat Garu, there was a recent poll where a lot of students were actually going to do their masters abroad, and especially in USA, everybody wants to become a data analyst or a data scientist because one is one of the highest and promising paying jobs, in future. But a lot of students who have no idea about how to get it, they get it to these wrong institutions or wrong places, and they basically find it as a big fraud. So you being an educationalist for so long, what are some let's call it tips, or what is the correct way or a proper way according to you that one can actually pursue in this career? So data science and data analysts or data scientists, these are all like buzzwords, and plenty of opportunities are available. Even recently in India, but not in the US. In India, almost like 2 million jobs are available in data analysis side. IIT Chennai people conducted some survey.
there are 2 million jobs are available in India, particularly for data analysis side. So similarly in US also, plenty of opportunities are available for data analysis side. So the people, that's what I'm telling, like, if they know the subject perfectly, if they need to understand the application side తీసుకోగలిగితేనే వాళ్ళకి జాబ్ అనేది దొరుకుతుందండి. అప్లికేషన్ సైడ్ చదవకుండా ఉన్నంత వరకు, థియరీ బై హార్ట్ చేసేంత వరకు మాత్రం కొంచెం వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే థియరీతో పాటు ఆ థియరీని ఎక్కడ మనం అప్లై చేస్తున్నాము అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనం పట్టగలిగితే దట్ విల్ బి మోర్ అప్రోప్రియేట్. ఈవెన్ మనం ఈ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ షోలో కూడా మనం అదే చెప్తున్నాం, అప్లై చేయాలి, అప్లయింగ్ యువర్ థాట్స్ ఇంటూ రియల్ ఇండస్ట్రీ. Definitely that will be very, very useful, particularly for people who wants to come to abroad, or they want to become like a corporate citizens. Corporate citizen means they want to enter into corporate as a professional. So definitely that is very, very advantageous. Yes. Let's talk about SAS programming. How different is it from clinical research? I mean, of course, there is a lot of difference. But again, can we talk about the eligibility criteria for the SAS programming too? SAS programming is a little bit like statistical analysis system. First of all, it is 100% technical కాదు. 100% టెక్నికల్ అంటే ఏంటంటే లైక్ యువర్ జావా తీసుకోండి, లేకపోతే C++ తీసుకుంటే అవి 100% టెక్నికల్. యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. కానీ బట్ హియర్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ సెమీ టెక్నికల్, సెమీ ఫంక్షనల్ అనుకోవచ్చు మనం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని SAS రాసేసే ఉంటుంది. డెఫినెట్ గా మనకి ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలో ఆ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుని వాటికి మనం పారామీటర్ డేటాని పాస్ చేయగలిగితే మనకి రిపోర్ట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి అనమాట. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే SAS ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఒక మైక్రోవేవ్ లాంటిది. మైక్రోవేవ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఏ పాప్కార్న్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాప్కార్న్ చేయడానికి ఒక 3 minutes టైం కావాలి. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఓ 2 minutes టైం ఈజ్ ఎనఫ్. అది మనకు తెలియాలి. అంటే ఈ పాప్కార్న్ అనేటువంటి అవుట్పుట్ రావడానికి 3 minutes టైం, కాఫీ తయారు చేసుకోవడానికి 2 minutes టైం కావాలి, ఇంకోటానికి ఇంకో 4 minutes టైం కావాలి. సో SAS is like a microwave. Simply we are pushing the data, we are pushing the popcorn packet and press that particular time, then we will get a output, we will get a popcorn out. Similarly, same thing here also, but you need to know about పాప్కార్న్ కావాలి అంటే మీరు 4 minutes టైం పెట్టారనుకోండి, అది మెస్అప్ అవుతుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాఫీ కావాలి అనుకోండి, లైక్ 1 minute పెట్టారనుకోండి, కాఫీ రాదు కూడా. సో కాబట్టి రైట్ ప్రొసీజర్, రైట్ టైం ఎట్లా ఉంటుందో రైట్ ప్రొసీజర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఫర్ దట్ కేస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రొసీజర్స్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై SAS. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ విచ్ పర్పస్. ఇప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలి అనుకోండి, అక్కడ ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొసీజరే ప్రాక్ రిపోర్ట్. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు సీ డేటా ఇన్ ఏ ట్యాబులర్ ఫార్మాట్ లో కావాలి అనుకోండి, దర్ ఈస్ ఎ ప్రాక్ ట్యాబులేట్ ఈస్ ప్రొసీజర్. I want to import the data, export the data. There is every procedures is written by SAS itself. Simply you need to take it. So that's the way it is. అందుకనే అనమాట ఇక్కడ ఈ SAS ప్రోగ్రామింగ్ నాన్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు కూడా ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారు. లైక్ ఇట్ మే బి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఫార్మసీ వాళ్ళు కావచ్చు, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ, MBA స్టూడెంట్స్, ఈవెన్ యూ వాంట్ బిలీవ్ ఇట్, కొంచెం కష్టపడాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నట్లయితే SAS అనేటువంటిది ఈజీగా నేర్చుకునే అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా. Yes. Let's again talk about the job opportunities, Venkat Garu, with the SAS programming. What are some great job opportunities? And also, is this job opportunities only limited to the top 5 countries, especially, only in USA or India or China? Or do you think the job opportunities are almost everywhere? Okay, 93% of Fortune 500 companies, they are using SAS. 93% of Fortune 500 companies, they are using SAS. So that's the reason
oh, every company is using SAS ఒకటి. SAS is used in 147 countries. 147 countries లో SAS యూజ్ చేస్తారు. మీరు అన్నట్టు ఇండియానో లేకపోతే చైనానో కాదు, ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎవ్రీ కంట్రీ దే ఆర్ యూజింగ్ SAS. ఎవ్రీ కంట్రీలో SAS యూజ్ చేస్తున్నారు. లైక్ రెండవది లైక్ జాబ్స్ వచ్చేసరికి 83,000 businesses across the globe they are using lot of SAS. 83,000 businesses or universities they are using SAS. So that's the reason ఒకసారి SAS నేర్చుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, SAS సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై SAS ఇన్స్టిట్యూట్, మనం కాదు ఇచ్చేది. సో SAS ఇన్స్టిట్యూట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే వాళ్ళకి నేను ఉద్యోగం వస్తుందని నేను గ్యారంటీ చెప్పను, కానీ డెఫినెట్ గా ఆ సర్టిఫికేట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది. ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు కొంచెం చక్కగా మాట్లాడగలిగితే వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ కూడా వాళ్ళు చేయగలిగారు అనుకోండి, దట్ విల్ బి మోర్ అడ్వాంటేజ్, మోర్ అప్రాప్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ పర్టికులర్లీ ఫర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఎంకరేజింగ్ ఆల్ ద టైమ్ people to get some certificate that will be useful for grab the interview, not getting a job. Actually first job రావాలంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ రావాలి. ఇంటర్వ్యూలో చక్కగా మాట్లాడినప్పుడు జాబ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. సో డెఫినెట్ గా దేర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ జాబ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అబ్సల్యూట్లీ జాబ్స్ లేవు అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం లేదు. ఇవాళ ఇండస్ట్రీలో క్వాలిటీ పీపుల్ దొరకట్లేదు, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అది. జాబ్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఇండస్ట్రీ ఈజ్ స్టార్వింగ్ ఫర్ క్వాలిటీ పీపుల్ ఫస్ట్. Yes. Again, no matter how many degrees you have or no matter how much you study, still in the end of the day, confidence plays a very important role. I think I personally feel that's very true. And a lot of people actually say that, they, no matter how much you study, it all gets down to the interview and how you're answering and how you're presenting yourself. So Venkat Garu, can you talk about a little bit about the interview processing and how confidence plays a very important role according to you as an educationalist? సో ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెసింగ్ అనేటువంటిది ఏమి ఉండదండి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం క్వాలిటీగా రెజ్యూమే ఉండాలి. రెజ్యూమేలో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ని మనం సపోర్ట్ చేసుకోగలగాలి. మనకి తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అది ఒకటి. ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుంది, 30 minutes ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని మనకి తెలియకపోవచ్చు, మనం ఆన్సర్ సమాధానం చెప్పగలగాలి. ఒకవేళ తెలియలేదు అనుకోండి, తెలియదు అని చెప్పడం తప్పేమీ లేదు, ఎందుకంటే అన్ని మనకి తెలియాలని అవసరం ఏమి లేదు, తెలియటం కూడా జరగదు కదా అన్ని కూడా. సో కాబట్టి ఇక్కడ నిజాయితీ అనేటువంటిది మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ లైక్. రెండవది ఏమైపోతుంది, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మనకి తెలియకపోతే, మనకు రాకపోతే, ఓకే గివ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ, ఐ కెన్ లెర్న్ సో ఫాస్ట్, ఐఎమ్ ఏ ఫాస్ట్ లెర్నర్ అని చెప్పేసి మనం కన్విన్స్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి మోర్ అడ్వాంటేజ్ పర్టికులర్లీ ఫర్. ప్రస్తుతమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ లో జాబ్స్ లేవు అంటే కన్నా కూడా జాబ్స్ మనకి ఎందుకు రావట్లేదు అనేటువంటిది ఆలోచించగలిగితే, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్లీ ఫర్ లైక్ వాళ్ళు చక్కగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని చక్కగా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఏ జాబ్. జాబ్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయండి, కానీ క్వాలిటీ పీపులే మనకి ప్రస్తుతం దొరకట్లేదు. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. Yes. Finally, Venkat Garu, anything that you want to say to the parents who are watching the show, and let's say their kids want to, get into data science or even clinical research. Is there anything that you want to say? సో ఇక పేరెంట్స్ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ అనే కాకుండా ఏంటంటే పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు అనేటువంటిది ఒకటి ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ ఎవరి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారు అనేటువంటిది చూడాలి. వాళ్ళు రైట్ టీచర్ దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారా లేదా అనేటువంటిది మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ విత్ ఏ రైట్ గురు, యూ నెవర్ డిడ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్. If you are not at right guru, whatever you are doing is always wrong. So kabatti right teacher, right institute, right college, these are all the very very important for student to make it a success. That's very important. So choose the right person for learning the subject. That's the more important. Yes. And not just, I think, by Guru, I'm pretty sure you're also mentioning the universities and how people shouldn't, actually go and choose any random universities. So you've been living in USA, Venkat Garu. Do you see students, going into some random colleges and actually missing their whole career?
Absolutely, because that's the reason I'm telling you. People are getting like a good GRE score or TOEFL score or GMAT score. Then go to online and check with which university has a rating, good ranking, placement history. Then that will be more appropriate, more interesting. Randomly, if you are going some institute, you are paying a lot of money for the fees and everything. Ultimately, what happened? Operation grand success, patient dead. They are not able to find a jobs. That's the big problem is. So that's the reason they need to do some lot of research to enter into the corporate. That's very important. And they need to talk to people. Like nowadays, every house in Telugu states has one person in US. Then you ask the person which this university has good or not. And also everybody has the internet. Then they can check with reviews. They can check with all these things. Then they are going to take a better decision. Definitely that will helps a lot to enter into the corporate. Yes. Thank you so much, Venkat Garu. We had a great show, as always. Thank you for tuning in. Thank you also for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.